495, his information can be found on page 111, chapter 3, and after that you can go to page number 98, where he belongs, chapter 2. Kampioen ouderwets, dames en heren. 2023 algemeen kampioen, 5 keer winnaar van de And Jurre 495 has an impressive resume. Triple A, champion Young Stallions, 3 years in a row. Reserve champion 2021, reserve champion for the older Stallions. Champion older Stallions in 2023. Winner of the Silver Bowl. His resume is endless. 13 years old, sired by Maurits 437, coming from a Jasper 366 mare. And this 5-time champion, Jurre 495, has excellent results in show driving. Afgelopen jaar van een sensationeel duo met Studbook maar met vertrek van de ijsje naar Amerika heeft Jurre het gepresteerd om zich in de picture te rijden als kampioen Studbook voor de chase. And Jurre is very much in the racial type, scoring very high at the central inspection in all 3 disciplines, but he excelled as a show driving horse. Last year he was so impressive together with his Studbook friend Eise 489. Eise left to the United States, but Jurre 495 got in the picture here in Holland, winning the Silver Bowl Cup in front of the Frisian Chase. And Jurre also has a approved son, Hielke 530. If you want to breed with Jurre 495, you can find him at Stal Chardon. Dames en heren, Jurre 495. Publiek aangeboden door Dames Winsten, al meer dan 40 jaar getrouwd, gezicht in de regio en hij specialiseert zich in tuin- en parkmachines, hydrauliekservice, grondverzetmachines, platsmax, laservlakkers. And every chapter has their own sponsor. For this chapter, it's Greidanis Winsum, a company specializing in agriculture machines. And every chapter, the sponsors will also be there to deliver the prizes to the champions. Vonk bij de Denborg-stevels, Milo, zit van Linda Anel, Soenstal, Zweden, Elias, de zoon van Jorn, de golfsportprestatie. And we are looking at Elias 494, Sport Elite Stallion, 15 years old, and he is an international Grand Prix horse. Dit jaar een afscheid genomen van de wedstrijdsport. Maar gelukkig blijft Elias met zijn vaste ruimte, marktmeterslaan actief.
waar ook in het showprogramma te zien. And Elias got approved because of his excellence in the sport. Op alle zware toerkampioenschappen in Nederland. Approved in 2016. And this year he said goodbye to the sport with his rider Mark Peterspan. And you might have seen them in the anniversary show already. Als grote verrassing moet Elias zich afgelopen jaar op improvisatie voor de chefs werd kampioen. And this year there was also a big surprise. Elias presented himself in front of the Frisian chase and he became reserve champion. Very high scores in dressage, scoring over 75% in the freestyle to music. Momenten waar ze op zo'n dag van de instelling van het KFPS 15 jaar sportelite. Wat een vertegenwoordiger van ons KFPS. Hier is hij nog een keer. Elias 4-9-4. Deze week opgesplitst met de twee groepen aan de lange lijnen. Vrouwen 4-8. This chapter is split in two because of the many horses. 13 jaar. Bij RH-stage Arzen zit van de familie van Door en familie Salami. Vrouw is een zoon van 4-4-4-8. Looking at a Jouwe 485, a Sport Elite Triple A stallion of 12 years old, bred by the family Veenstra and owned by the family Van Doorn and Salari. Sired by Pier 448 and coming from a Volkert 353 mare. And since last year, this stallion can call himself Sport Elite, meaning he has been performing in dressage in the small tour. He will also present himself under the saddle later today. So this horse has a busy schedule. He also performed in the anniversary show for the last 3 evenings. He was the first approved son out of Pier 448. And Jouwe scored especially in exterior
racial type. He delivered 8 crown daughters, 4 sport horses, and 5 descendants with AAA scores. And from his first year, we also already have 2 approved sons, Arend 515 and Boet 516. De 10 jaar bracht de prestatie van de sportelite Triple A Hens de Jonge 485. Zo van hier. Ene topper verlaten aan de andere topper komt binnen. Sportelite Triple A, kampioen jongheemste, algemeen kampioen 2015, kampioen oudheemste 2020, kampioen oudheemste, we zeggen algemeen kampioen 21 en 22. Hier is Johannes 484. Johannes 484 with an impressive list of championships. He was champion in 2015, being a young stallion, in 2020 when he was older, and then another 2 in a row. 13 years old, bred by the family Bakker and owned by the family Boot and Okkema. Johannes is coming from Tjalle 454 out of a Oepke 266 mare. He was the first son out of Tjalle 454 who got approved, especially on his racial type. He got very high scores and he is performing excellent in dressage, driving and show driving. From his first year of offspring, there were a lot of first premium foals. He delivered 4 model mares. And also he delivered some Studbook Stallions. Howard 514, one of his sons, and in 2020 also Fouke 520. Johannes is available at Stal de Mersken.
jaar sport eten triple A. De presentatie van Johannes 484. Entree van Hens de Kommer 478. Sport triple A. Kommer was de reservekampioen oude Hens 4 jaar geleden. Voor 15 jaar. De fokkerij van Demon Ende in deze eigenaar de firma J. Schaap en Hendrik Eppinga. Kommer is een zoon van Alfred 445 met bestemming door Doeken 287. Dan een modelmerking van de Rens 272 komt uit stand 44. Z1 restaureur in de klassetuigen. Enige goedkeurde zoon van Alfred. We are looking at Vonger 478 Sport AAA Stallion. 15 years old, bred by the family Ende and owned by the family Schaap en Eppinga. Stap 8,5. He's a descendant of Olgert 445, coming out of a Duke 287 mare. And he is the only approved son out of Olgert 445. And he is a product from family lineage. Met zijn in 2023 goedgekeurde zoon Manno 541 zal voor ook in de mannelijke rijden. In the mother line we can find a model double preferent prestation mare Elbricht. And Vonger especially stood out as a riding horse, with a very good score for his walk, as you can see right now. And he's got a very interesting pedigree and a relatively low kinship rate of 17.39%. And his offspring is showing excellent with very good marks for movement. Vonger has 4 crown daughters and 4 descendants have the AAA status. And he delivered a Studbook Stallion, Mono 541, so he will give his genes to the future. Vonger 478 is available at Stud Gaasterland. Prachtige presentatie van de oude Hensen, dames en heren. 15 jaar sport triple A. Nog 1 keer de optreden van Kommer 478. De laatste in de eerste groep. Daarna komen alle heetste weer binnen. Worden niet geplaatst. Dan even gehuldigd uiteraard. Pas na groep 2 gaan we... We are getting ready for the last bit of this group. The first group out of 2 for the older stallions. De 472 Sport Triple A. Waarvan er wordt 16 jaar op 1 april. We are looking at Bartele 472, turning 16 this year. He is sired by Onne 376, coming out of a Cherk 328 mare. Komt bij de bekendstand 50.
And at the central inspection, Bartele was famed because of his character and willingness to work. It's a beautiful horse, very much in the racial type, and a lot of ability to collect and extend. We hebben 18 schorten en 6 aanpaarden. Ook zonen goedgekeurd. Tjebbe 500, Teun 505 hebben we gezien vandaag. Tjebbe heeft een case 531 is goedgekeurd. And Bartele got approved, and he is standing out because he is delivering a lot of racial type to his offspring. 11 crown mares and 4 of them model certificate. 18 sport and 6 AAA horses, and he got 2 sons approved. Tjebbe 500 and Teun 505. And he also has a grandson in Merck 540 and Mans 543. Delivering excellent offspring, Bartele 472, available at Heuker for stud. Mensen, sportje A, optreden van Bartele 472. Mensen, dit zijn wel unieke momenten. De oude reis die hier op wachting maken, is altijd een bijzonder moment op deze dag. Zodanig komen ze terug in de hal, is een beetje donker. Als we ons even allemaal in plaats van gaan klappen, die lampjes erbij halen van een mobieltje. Door de licht nog even een beetje uit, jongens, als het dan iets minder licht. Dan gaan we eens even zwaaien als ze terugkomen. Dit is de top van het KFPS. En die verwelkomen met het zwaaien. En ik zie inmiddels. And we are looking at the top tier horses. Bring out your lights. Ja, dit is mooi. Wat een entree voor de parels van het KFPS. De oude hesten. Dit is mooi, dit is sfeer, dit is uniek. Dit is het KFPS. Honoring these horses in this beautiful atmosphere. Ah, dat is toch gigantisch. Dat zal het hele mooi, mensen. De lampjes mogen weer uit, de andere lampjes weer aan. Dan gaan we straks bij de tweede groep nog een keer doen. Deze mensen worden niet op kwaliteitsvolgorde geplaatst, worden niet op tal gezet. Maar de spanning zit aan het eind van de tweede groep. Stallions are not going to be placed in order because they have proven themselves so much already. Their quality is the same, but the judges did look at them to see who presented himself
the best. And those stallions will continue to the championship. Sabine Zwaga gaat de hengsten natuurlijk nog even 1 voor 1 langs. Sabine, ga je gang. The word to Sabine Zwaga, head of the judges. Allemaal bewezen hengsten en goede wijn hoeft geen trans. Ga ze heel kort even bij langs. Jurre 495. Ik vind u een beetje stil. Jurre 495. Jurre 495. Een hengsten die heel goed bewaard is gebleven. Well preserved stallion. In een verheven draf, opwaarts met veel buik in het achterbeen. Beautiful trot with a lot of suspension and hind leg. En dan Elias 494. Elias 494. Ja, dat is toch wel een klasse apart. Als hij voor je opgesteld He's a staat, different horse. And you can see him going in the piaffe. veel aanleg voor verzameling toont. A lot of talent for the collection. Ook weer goed kan verruimen. Elias 494. And also the ability to extend in the trots. Dan gaan we verder met Jouwe 485. Jouwe 485. Zit in de jubileumshow. He was there in the anniversary show. Beautiful long-lined horse. A good walk, a very good hind leg. Ja, en wie is dit ook alweer? And who's this? The audience knows. Johannes 484. Waar hij een hele nette presentatie had. Excellent presentation. Die echt inklimt, die mooi in balans bleef. Beautiful uphill movement. En steeds meer jeugd uitstraalt. And still very youthful to look. Johannes 484. 478. Vonger, die altijd And then opkomt. Vonger 478. Goed stappen, goed draven. Excellent hind leg, good walk and a good trot. En tot slot Bartelen, wat een sprekend hoofd. Bartele with his beautiful head. Het is een heks die heel goed bewaard is en in de lange lijn ook A heel well-preserved sterk stallion. laat zien. Bartelen 472. And showing himself wonderful. Mooi. Sabine was staan op 2 en dan weten we welke hengsten terug mogen komen. We zien dat namens het jong. Now the horses that get selected for the championship round. Gerard, dames, Maurice Hilberts, dames Winsen, al meer dan 40 jaar van gezicht in de regio. Wij van zijn gespecialiseerd in de tuin. Parkmachines, hydrauliekservice, ook grondverzetmachines, quads, meesterplakkers. Kunnen terecht voor verkoop, reparatie en een goede service bij rijdames in Winsen. The prize giving is done by the young KFPS ladies doing the ribbons and the sponsor of the agricultural machinery. Het is echt een bijzonder moment altijd op deze dag. Oude hengsten die nog een keer voorbij komen. Sommige hengsten die in de loop der jaren qua leeftijd gaan afvallen. We zijn super blij met deze tophengsten die in de baan hebben zowel in nog het tweede gedeelte. Ik denk dat ze een ovatie krijgen bij de eerronde. Top tier, well-proven stallions. Jouwe, Johannes, Vonger en Bartelen.
Top. Mensen, laten we nog een keer horen als u net bent van deze editie. De Pierre de Leclerc. Ja, zomaar wegressen zijn op zondag. Daar ze wel binnen, daar ze er ook uit. Deel 2 van de oude hengsten. And the ringmasters are having a hard day. You can get the horses in, but it's difficult to get them out. Spannend. Dank trouwens aan de vrijdames. Dames en heren, tweede gedeelte, aangeboden door Omroep Friesland. Volgende hengst is binnen. Sport, Triple A preferent. Reservekampioen oude hengsten 2017, kampioen oude hengsten 2018, 2019. Hier is Alwin 4, 6, 9. Another big resume for this horse. Alwin 469, reserve champion 2017 and champion in 2018 and 19. 16 years old already, bred by the family Brouwer and owned by Stoeterij Bommelstein and Hemrik van de Broek. Sired by Felle 422, coming from 8 Cherk through to 8 Mare. Door de hoge vakwaarde van het exterieur nakomelingen imponeren door een fraaie racistische voorhand. Alwin 469 is standing out because of this very high breeding values, especially for conformation. His offspring is impressive, with beautiful racial type horses and a very high percentage of star horses, 67%. 30 of his daughters were crowned already, 7 model, 22 have the sport certificate, 19 triple A status, and he has a son, Remy Martin, performing in international dressage with Henny Roffel. And you have also seen Alwin already in the anniversary show. And Alwin also has some Studbook Stallions approved. Tide 501, Detmer 591 and Jeppe 537. Nog altijd een fenomeen, dames en heren. Alwin 4, 6, 9. Publiek aangeboden door Omroep Friesland. De HPS en Omroep Friesland werken al jaren verder samen tijdens de eindstudie. De wordt ook weer lang uitgevonden.
En morgen kunt u op televisie en internet nog eens nagenieten van de kampioenskeuring. Op de van Omroep Friesland is het laatste nieuws over de keuring te volgen. Elke 4, 6, 8. Sport dubbel A. 16 jaar, Pokker en weer Friese uit Leeuwen. Alke 468, 16 years old, sport double A stallion, bred by the family De Vriese and in ownership of Studbook Stallions in Germany. Sired by Fabe 348, it a mother of Jacob 302. He moved from Sweden to Germany, and it's lovely to see him here in Friesland today at the Stallion Show. And his pedigree is outstanding and very unique. Incredibly low kinship rate, 15.7%, the lowest of the whole studbook. And he is one of the few stallions in the population that has this highly demanded, unrelated kinship rate. And then also a lot of quality in his pedigree as well. All three of his daughters are star and preference, meaning they deliver a lot of good offspring. And this horse is standing out with his very active hind leg. And a very good score under the saddle, scoring in dressage and in show driving. Available in Germany at Studbook Stallions. Zestien jaar jonge mensen, Alke 4, 6, 8. Prestatie, dames en heren, van de Wietse 462 Sport 1 dubbel A. We are looking at the presentation of Wietse 462, a Sport Elite Triple A stallion. Already 17 years old, bred and owned by the family Kruis. Sired by Arjen 417, coming from an Uge 267 preferent mare.
And this horse got his elite status by performing in the small tour dressage. The proud of the stud of the family Kruis. Horse die eigenschappen zijn immers op de bouw, in de hoofd veel behang, hardheid. Kan allemaal van geweest signeerwaarde zijn. Beautiful horse with a lot of bravura. Coming from the stem 15. And Wietse's mother is a star preferent mare, Belinda K, and she brought 7 star offspring. And also the grandmother Rix is model and preferent. Very good lineage in the mother line here. In the mother line, 15 generation, out of which 7 model mares, also 3 of them are preferent. And from the same line, we also see the stallion Hildwin 528. This breeding line is very secure, of very good genes. Wietse is outstanding with impressive build conformation, very noble head, a lot of hair and very dry legs. Very intelligent and friendly stallion with a lot of willingness to work and a very powerful hind leg. Aan de lange rijden 17 jaar mensen, iets 4, 6. Link aangeboden door omroepwissel, presentatie van eens de takken hier bij wij. Takken sportduel A. ...18 jaar. Van bij K. van der Meer in Tenge. En dan K. van Olsen uit Assen. Vaak is de zoon van Jacob 302, sterfrecht met de prestatiemening van Opman 317. Randster werd met de mening van Charlie 235. Tot de stand 2. ZZ Impressuur met de nodige winstpunten. Later zeer welkome zoon van de Jacob. Even langs de onverantwoordelijk voor dan in de lage Hollandstad 16,8%. Dat is iets. Steun door de moederlijn met veel pech en bloed. Wie in het onderzoek vooral op door zijn instelling, goede cijfers zijn in Wendvaart, 2016 al aankomingen goedgekeurd, maar slikkingen achterlaten, aankomingen in de ADFB testen. And we are looking at Take 455, 18 years old. Sired by Jacob 302, coming from the preferent prestation mare out of Oldman 317. And the stallion Take 455 is a late but very welcome son out of Jacob 302. Very unrelated in the blood spread with a kinship rate of 16.8%. Very much in the racial type, a lot of preference in the mother line.
and an excellent character as well. Suitable for driving and dressage. He has been to Hungary for standing at stud, but he is back in Holland right now, and therefore you can see him today at the Stallion Show. Mensen en dan staan 10 er nog voor. Sportdubbel A. Nog één keer voor taken. 4, 5. Beste dames en heren, nog een jaartje eerder geworden. 19 jaar zitten aan te komen. And we are waiting for the next stallion. 19 years old already. Sportdubbel A. 19 jaar. Optreden van Reinder 452. Sport double A. Reinder 452. And Reinder is bred by the family Boer and owned by the family Bosma. Sired by Aan 416, coming from a Sherk 326 mare. He is the only approved son from the stallion Aan. And in the stud of the family Bosma, a lot of older stallions are performing excellent. With Reinder 452 completing the 4th generation in the stud. This horse exceeded in riding and driving, especially the walk and the trot. He will show a lot of space, suspension and rhythm. His offspring is standing out for excellent conformation and talent for sport, with the walk as one of the best. 5 daughters declared crown, 1 model and 15 with a sport certificate, 6 of them with a AAA status. And we had his first son approved, that is Ulbrand 502. And in 2022, another 2 Studbook Stallions followed, Jimte 533 and Kanne 534. Nog altijd. Zo kwam aan een succesvolle vakkerij, dames en heren. Reinder 452. Nog
een hengst van dezelfde leeftijd is Sipke 450. We hebben de kaders op pagina 154. Hengst is op doorreis van Zweden naar Amerika en leert ons hier met zijn bezoek. Alle informatie over Hengst is op bladzijde 154 in de kaders. Mooi dat we hebben hier. Sipke 450. Sport dubbel A. And if you go to your catalog and get to page 154, you can find the next stallion coming up. Sipke 450, Sport Double A, sired by Tedem. Sipke maakt dus een tussenstop in Nederland. Geboren in de Verenigde Staten, die in de Amerikaanse staten als schaar. This horse is born in the United States and still in ownership there. Zweden, dan zoekt hij af tot Mora. Sterk ingezet wordt in de vakbij met laagverwante hengsten. Met zijn afstamming heeft hij een landstap van 17,15%. Interessant dus. Dus heeft Hengst zo'n kleine 700 nakomelingen. En met Martinez 539 goedkeur een kleinzoon. Hij heeft 2 kroon en 1 modelleen, 6 nakomelingen bij de sport. Na deze Hengstkeuring gaat Sipke dus naar Amerika. Nu tijdens bij Stalbosma, Konnerswaag, maar dan beschikbaar bij Brookside Visions, United States of America. And Sipke, coming from the United States, is making a stopover here in Holland because he will travel to Sweden after this. After Sweden, he will turn back to the United States, but we are very thankful for him to visit. 19-year-old. And he is standing out because of a low kinship rate. And he has a small 700 of offspring with Martinez 539, a approved Studbook Stallion. For the people who are watching online, and if you want to know more about the stallions, our catalog is very informative. And for the people who are here, you can buy the catalog at the KFBS stand, but you can also download it at the KFBS website. Morgen zien met Sipke 450. Aan de lange lijnen weer een grootheid uit het KFBS-bestand. 20 jaar nu was kampioen op de Hengstekeuring. Showing himself in the long lines, 20 years old. Maurus 441, Sport Double A, and he was the champion of the Stallion Show in 2009. That's already 15 years ago. Bred by the family Meineke and in ownership of the family Visser. Schalke 397 is his father, and he's coming from a mare from Christ 358. And Maurus got approved in 2013
And his offspring is looking very much like their father. A lot of racial type, a lot of bravura, sturdy horses, trotting with a lot of front. 5 daughters of him are crowned, 3 of them model, 17 sport, and 3 of them sport elite with a triple A. He also got an approved son, Case 531. And this year, another 40 foals were born from this stallion, Maurus. So this horse is very sustainable, with a lot of suppleness in his movement. En Edwin, ze horen bij elkaar. Edwin nog één keer erachter, dames en heren. 20 jaar. Laten we eens horen. Het kan nu nog. Voor alles. 4-1. Look at him go. 20 years old already. Hebben we nog 1 mensen? Hebben we nog 1? One more to go. 24 jaar. 24 years old. Oudste hengst op de keuring vandaag. The oldest stallion in the show today. Een mooie documentaire. Nog weer te zien in de zaal New York van het WC Hotel. Maar hier is 24 jaar. Kijk eens, hij komt gewoon nog met simpele lessen binnen. Respect. Dames en heren, een extra applaus voor Oudshengst aan 416. And a big applause for the stallion Aan 416. De Bonkee, Veldman, Suamier, inzet van Louis Bosma. Bred in the Veldman stables and owned by the family Bosma. Dan stemmen die van Wessel 207. Komt uit stand 44 als set, dressuur. Sired by Abe 346, coming from a Jurgen 303 mare, and also in his pedigree Wessel 3237. Baas van aankondigingen. Aankondigingen royaal ontwikkeld, mooi opwaarts geworden paarden met een lang voorbeen. Goed kunnen stappen. And Aan 416 is coming from an excellent lineage at the Bosma stud. And Aan is delivering very uphill built horses with a long front leg. And the walk is the best gait for his offspring as well. So if you want to improve the walk. And he's got some approved son, Reinder 452, giving the 4th generation of Studbook Stallions at the Bosma stud. And through Reinder in 2017 delivered grandson Ulbran 502.
Ja, zo'n bijzonder moment, dames en heren. 24 jaar, nog één keer met z'n allen, nog één keer naar de applaus aan 4-1-6. Mensen, mobieltje erbij. Zet de lampen te zitten. And for everybody in the audience, get out your phone, bring out your light. We're going to welcome the Stallions again. De toppers van het KNPS. Ze komen eraan. Zelfs aan komt eraan. Hopelijk stond maar muziek uit. Zo zie ik maar weer de helft van de lampjes. Want ik kan altijd alles dubbel vragen. Johanna doet ook een lampje aan. Come on everybody, bring out your lights. Allemaal die lampjes aan, dan is het... dit is wat het KNPS op trots heeft gemaakt. De ouderen gaan weer echt zwaaien maar. Please bring out your light because this is what makes the Frisian Studbook so proud. These horses, top tier. The older generation. Super. Trots op het publiek. Genieten van deze dag. Van het zingen, van het maken. Wat is dit mooi. Ja mensen, de lampjes die mogen weer uit, want we gaan de hengsten opstellen. Sabine zal mooi woorden spreken op deze prachtige collectie oude hengsten. Publiek aangeboden door Omroep Friesland. Ja, veel respect voor deze. The word to Sabine Zwaga. A lot of respect for these older horses. Niemand minder dan Alwin 469. Mensen met veel rassenstraling die, als je gaat dragen, toch kippenvel geeft. Looking at Alwin 469. Alwin 469. Beautiful stallion, very outstanding. We komen Alke 468. Then we go to Alke 468 with a very spacious trot. And Wietse looking beautiful. Such beautiful long manes. Pretty horse with a beautiful trot. Wietse 462. Now we go to Take 455. Looking beautiful with a beautiful front, a good front leg, and a lovely trot. Then we go to Reinder. Also his hair is almost touching the ground. And just before he is moving to the United States, Sipke 450. Ook weer een mens die opvalt door heel veel rassenstraling en ziet eruit picobello met veel glans op zijn vacht. Ja, en ik word altijd heel erg blij als ik Edwin en Maud
ouders weer zien. Beautiful and shiny. Die zoveel blijheid uitstraalt. Looking at Maurus 441. Dan laten we dat spectaculaire voorbeeld zien. Beautiful front leg. Ja, en tot slot de Nestor van het And last but not least, 24 jaar. 24 years old. Maanden tot over. Aan 416. And his hair is touching the ground. En ook zeer veel duurzaamheid toont in bouw. Very sustainable stallion. Ja, deze uitgewerkt door Marijn Sinsma, Hans Jong KFPS. Voorzitter noemde dat al. And the ribbons are coming from the young KFPS board members. Bestuurders in de toekomst. Namens Omroep Friesland. And also there to put the ribbons on the horses was the people of Omroep Friesland. And they are behind this broadcast. Richting kampioenschap. Ja, welke paarden zou u nog een keer willen zien in het kampioenschap oudere hengsten? And which horse would you like to see in the championship? Nou, ik hoor al aan, ik hoor Jurre. We hear Jurre being mentioned. En deze groep gaan we meenemen naar de kampioenskeuring oudere hengsten. From this group, Alwin 469. Alwyn will come to the championship. Maar we hebben net nog een groep gehad. But the other group, just before, Een aantal kanonnen van hengsten in. there were some beautiful stallions there as well. But we can only take one of them. Nee hoor, we nemen er twee mee. No, we're taking two. En Johannes. Kampioenschap Jurre, Johannes en Alwin. Alwyn en Johannes. Mensen, dit is top van de dag. Beloof het nog één keer. Laat horen dat je er bent. Met Alwin. 4, 6, 9. Alpe. Fietsen. Rijden. Zitten. Marcus. En hier in het midden. Er mag wel iets wat we hier worden. Aan. 4, 1, 6. Dank aan de Omroep Friesland. We gaan het woord geven zowel aan de Bart Bats. Coming to the championship later from the last group Alwyn and from the group before Johannes and Jurre. De staat in handen van Bart Bats. Bart is lid van de executive commissie van KPS, is Grand Prix inspecteur trouwens ook bij KWM. In a moment we are going to listen to Judge Bart Bats. He's also a member of the commission for the KFPS for the central inspection and also joining in the KWPN Stallion Commission for dressage. Mark Peter Staal.